హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 52 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, అలాగే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్సు ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి నామినల్ ఫీతో ఈ కోర్సు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 52. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. ఓపెన్, ఓపెనింగ్, ట్యూన్, ట్యూనింగ్, డైన్, డైనింగ్, స్ట్రెయిన్, begin, beginning, run, runner, win, winner, join, fan, fancy, fin, finish, vein, vanish, mean, minence, noun, renown, pave, paving, prove, provide, provoke, chaff, chaffinch, refer, referring, preserve, pen, penny, deaf, defy, fun, funny, men, many, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 52 సంబంధించినటువంటి బుక్లో మీరు సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లున్నా, అలాగే వోవెల్స్ పొజిషను, అలాగే స్ట్రోక్ ఎక్కడ రాయాలి ఏంటి అనేటువంటి ఎటువంటి డౌట్లు ఉన్నా సరే ఒకసారి మీరు స్క్రిప్ట్ని పరిశీలించినట్లయితే మీకు ఈ క్లారిటీ అనేది దీని మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. పర్టికులర్గా ఈ ఎన్ అండ్ ఎఫ్ చాప్టర్స్లో మీకు ఫ్రేజెస్ రావడం జరిగింది, అలాగే గ్రామ్ లాక్స్ కూడా ఉన్నాయి, అలాగే థియరీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని రూల్స్ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. దాంతోపాటు మనం ఏదైతే డిక్టేషన్స్ అందిస్తున్నామో వీటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా మీ స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సిలబస్ అయిపోయటానికి మీరు మంచి స్పీడ్ అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీకు ఎక్కడా కూడా ఇటువంటి డిక్టేషన్స్ అందుబాటులో ఉండవు. సో మన విద్యార్థుల కోసం మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మనము ఎంతో టైం వెచ్చించి అనేది ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది మీకు అందిస్తున్నాము. సో దీన్ని ఉపయోగించుకోండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. మరి కొద్దిగా స్పీడ్తో డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. స్టార్ట్. ఓపెన్, ఓపెనింగ్, ట్యూన్, ట్యూనింగ్, డైన్, డైనింగ్, strain, begin, beginning, run, runner,
win, winner, join, fan, fancy, fin, finish, vain, vanish, mean, meanness, noun, renown, pave, paving, prove, provide, provoke, chaff, chaffinch, refer, referring, preserve, pen, penny, deaf, defy, fun, funny, men, many, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సైజ్ నెంబర్ 52 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా, వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, అలాగే రూల్స్ సంబంధించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా పూర్తిగా చూసుకోండి. ఫస్ట్ మనం ఏదైతే సింబల్ రాస్తామో దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. తర్వాత స్పెల్లింగ్ అనేది ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మనకి స్పెల్లింగ్ కూడా కౌంట్ చేస్తారు కాబట్టి స్పెల్లింగ్ కూడా మీరు తరోగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నట్లయితే ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు ఇంప్రూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మరలా రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, థియరీ, రూల్స్, గ్రామర్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్ అనేది బాగా తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా రాజగలిగేటట్టు ఉండాలి. ఏదైనా ఒక ప్యాసేజ్లో మినిమం 80% గ్రామర్ లాగ్స్, ఫ్రేజెసే ఉంటాయి. సో అందువల్ల వాటికి మీరు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అలాగే మనము నెక్స్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో ఈ లోపల మీరు ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఓపెన్, ఓపెనింగ్, ట్యూన్, tuning, dine, dining, strain, begin, beginning, run, runner, win, winner, join, fan, fancy, win, fin, finish, vain, vanish, mean, meanness, noun, renown, pave, paving, prove, provide, provoke, chaff, chaffinch, refer, referring, preserve, pen, penny, deaf, defy, fun, funny,
మెన్, మెనీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటికి మీరు 3 టైమ్స్ అనేది రాయడం జరిగింది. ఈ పాటికే మీకు అన్ని స్ట్రోక్స్ మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. స్ట్రోకు అలాగే స్పెల్లింగ్ కూడా తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. తర్వాత మీకు వీలైతే మీనింగ్ సమ్మతి దానికి సంబంధించి మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో లాస్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ మీకు 4th టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు అన్ని స్ట్రోక్స్, స్పెల్లింగు, అలాగే మీకు స్ట్రోక్ ఎలా రాయటం, ఆ సింబల్ ఎలా, ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్లయితే ఆ వర్డ్స్ని పక్కన రాసుకోవడం, ఇలాంటి మనం ఏదైతే ముందు చెప్పి ఉన్నామో అన్ని రూల్స్ కూడా ప్రతి వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీరు మంచిగా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన నేర్చుకుంటారు. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటువంటి కష్టము లేకుండా. మీరు చాలామంది వినే ఉంటారు ఈ కోర్సు చాలా కష్టమని, నేర్చుకోవటం చాలా కఠినతరం అని చెప్పేసి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. సో మనం చెప్పేటువంటి పద్ధతిని పాటిస్తూ ఉంటే మీకు ఈజీగా ఈ కోర్స్ అనేది నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. సో 4th టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. కొద్దిగా స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్. ఓపెన్, ఓపెనింగ్, ట్యూన్, ట్యూనింగ్, డైన్, డైనింగ్, స్ట్రైన్, బిగిన్, బిగినింగ్, రన్, రన్నర్, విన్, విన్నర్, జాయిన్, ఫ్యాన్, ఫ్యాన్సీ, ఫిన్, ఫినిష్, వెయిన్, vanish, mean, meanness, noun, renown, pave, paving, prove, provide, provoke, chaff, chaffinch, refer, referring, preserve, pen, penny, deaf, defy, fun, funny, men, many, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ రాసి ఉంటారు. సో ఈ పాటికే మీరు పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. అయినా సరే మీకు రాయటంలో కనుక ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్టయితే మరలా రిపీటెడ్గా ఫస్ట్ నుంచి మరలా రాయండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే మీరు ఈ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడే మీకు ఈ కోర్సు తొందరగా వస్తుంది. ఎక్సర్సైజ్ మీద మంచి పట్టు వస్తుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏ పదం వచ్చినా కూడా తర్వాత మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం రిపీటెడ్గా ఎన్నిసార్లు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మన వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు తెలిసినటువంటి ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయడం అనేది మర్చిపోకండి. మీ లైక్ అనేది మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. సో అందువలన ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.